Hei sann, og velkommen tilbake til vår levende fantasi. I dag stiller jeg spørsmålet: er jorden overbefolket? Hvor er grensen for at nå er vi overbefolket? Og på hvilke plan er vi det? Er for lite mat? For liten plass? For lite arbeidsplasser? Verdensbefolkningen er på ca. 7,3 milliarder. Og verden har en landmasse på ca. 149 millioner kvadratkilometer. Det vil si at hvert menneske har omtrent 20 411 kvadratmeter hver. Lille Norge har 362 000 kvadratkilometer, og vi er det 68. største landet i verden. Hvis alle i verden hadde kommet og bodd i Norge, så hadde vi hatt 46 kvadratmeter per hode, og da bor alle i første etasje. En stor metropolis. Norge dekker 0,24% av jordens landmasse. Altså det vil si at 99,76% vil være ubebodd. Vi kunne brukt resten av verden til å dyrke mat og brakt det tilbake til vår metropolis. La oss se litt på mulighetene for anskaffelse av mat og sette tingene i perspektiv. ,61% av jordens landmasse er dyrket mark. Dette utgjør ca. 17,3 millioner kvadratkilometer. Det vil si at hver person på denne jord har 2370 kvadratmeter dyrket mark tilgjengelig. En familie på 5 vil da ha 11.850 kvadratmeter, altså ca. 12 mål. Hvis dette ikke skulle være nok, så finnes det dyrkbar jord også. Jorden har 10,57% dyrkbar jord. Dette tilsvarer 15,8 millioner kvadratkilometer, så nesten like store områder som nå er dyrket. La oss sette dette litt mer i perspektiv. Kina og India utgjør 36% av jordens befolkning, altså 2,65 milliarder mennesker. De har til sammen 3 millioner kvadratkilometer dyrket jord. Det vil si at Kina og India klarer å mette 36% av jordens befolkning på 17,6% av jordens dyrkede jorder. Dette gir 1147 kvadratmeter dyrket jord per kineser eller inder, mot 3066 kvadratmeter per hode for resten av verden. Og dette er bare dyrket jord. Skog er matkilde til sopp, bær, planter og dyr. Jorden er dekket med 39 millioner kvadratkilometer, eller 26% skog. Kina og India har 2,9 millioner kvadratkilometer skog, altså 7,4% av jordens skogbeholdning. Det betyr at 4,6 milliarder mennesker sitter med 92,6% av skogbeholdningen. Det våte element er matkilde til fisk og skalldyr. Jorden er dekket med 70,8% vannflate, det vil si 361 millioner kvadratkilometer. Det er nok til å dele 50 mål vannoverflate til hver av oss. Kina og India har 21 500 kilometer av totalt 1,16 millioner kilometer kystlinje. Det vil si 1,8% av jordens totale kystlinje. Kina og India har 570 000 kvadratkilometer innlandssjøer og elver. Til sammenligning er dette på størrelse med Kenya. Norge har 19 500 kvadratkilometer. Og i tillegg
I luften har vi spiselige fugler som legger spiselige egg. Vi har nok plass, vi har nok mat. Hovedproblemet er ikke antall mennesker, og heller ikke tilgangen til ressurser. Problemet er måten vi lever på. Vi som enkeltindivid er avgrenset innenfor landegrenser som rammer inn ressursene til en nasjon. Råvarene blir høstet, produkter blir produsert, og import og eksport blir regulert av lover og regler. Alt blir styrt av penger. Vi må alle ha en jobb, så vi kan skaffe oss penger til mat og tak over hodet. Og det er vel litt av roten til problemet, penger. Jorden kan ikke opprettholdes med 7,3 milliarder mennesker som har slike jobber som vi i Norge er vant til. Men kan vi organisere oss annerledes? Her kommer et meget interessant klipp på cirka 7 minutter. It's not the love of money. Many people ask, oh, it's just the love of money. Money, there's nothing wrong with money, man. It's just a form of exchange. You know, we're so poisoned that we try and argue for it. We try and defend it. That's how poisoned our minds have become. It's incredible. It's not the love of money. It's the mere presence of money that causes all these problems. If you take money out of the system, all this stuff suddenly and miraculously vanishes. So what is the solution? If it's the mere presence of money or the love of money, of all of the above, what are we going to do to solve the problem? The answer is so blatantly obvious. Remove money. Just get rid of it. Get rid of it. What do we need it for? It's causing all the strife in our lives. It's destroying our planet. The mines are raping our Mother Earth, taking out the precious guts out of our Gaia and distributing it around the world to people that claim they own it. It's sick. The obvious questions, if you remove money, so who's going to shovel the crap? How are we going to pay for things? I'll just sit on my ass and do nothing. I want 50 Ferraris. You know, are we going back to the dark ages, living in caves? Is this a lawless society? Who's going to make the rules? Why should I do something I don't want? These are the first things. I know these are the most commonly asked questions, and I'm sure that you're asking some of them to yourselves. But I can tell you that as you work through this process of a moneyless society, a Ubuntu society, where everybody contributes their natural talents or acquired skills to the greatest benefit of all, with certain minor rules that are not rules, it's really just an agreement that this is how we're going to work together. The moment you start working in that kind of community, the abundance is so spectacular that we, right now, cannot imagine it. It is not possible for us to imagine it until you start immersing yourself in this kind of thinking. So, the Ubuntu contribution mantra is the 5 points. No money, no barter, no trade, no value attached to anything greater or lesser than anything else. Because why? Each one of our contributions should be and is equally valuable. If you start telling, well, I'm a doctor, my time is more valuable than yours, you're barking up the wrong tree, brother. Okay. So, and the final one, where everyone contributes for the greater benefit of all in the community, because that is how you get rewarded. You get rewarded by the recognition of the people in your community. Isn't that the highest reward everybody wants? It also goes into our education and schooling systems, where we stop sending your children to school. Please, I beg you, don't send your children to school. Don't do it. You're turning them into monsters. I've had a few of my friends in Johannesburg, in South Africa, that have not sent their kids to school. They are much smarter than the kids that go to school. And I'm not kidding you. They really are. They just learn from their parents, and they learn. And you'll find that what happens with these kids, they start reading later. They might start reading a little bit later. But when they start reading, they become like these monster little readers. They just read everything. I mean, these little kids are reading books that, other kids don't even dream of. And that's because they're not preconditioned by the schooling system. I'm going to give you a small example. You've got to use your imagination here, because there's not enough time now, and we've got to finish off here. So imagine in a little town that I live. We've got a river, we've got a fish farm, we've got a dairy farm, we've got a bakery, we've got a wood factory, a metal factory. The community starts to work in these projects. The whole Ubuntu thing means that, and contribution means that everybody must contribute 3 hours a week towards one of these community projects. That's all you have to do, 3 hours a week. A little town of 1,000 people.
It's 3,000 hours a week. No municipality or town council can afford 3,000 hours a week salaries for people to do this work. Can you see how that's dramatically shifted the status quo and the equilibrium? How much we can produce if we just work for 3 hours a week on basic projects. Producing milk, cheese, butter, fish, breeding fish, baking bread, growing vegetables, and so forth. So now the community has been doing this for 6 months or a year, and they've established abundance on all levels, where all the people in that community that participate, that's why I called it contributionism, that participate and add their talent and their skills and their time. In the Ubuntu communities, children follow their passion and their dreams. The education system changes completely. There are no classrooms. Children learn real practical skills. So by the age of 16, they've done everything. They've baked the bread. They've worked in nuclear laboratories. They've built rockets. They've built homes. They've built earth ships. They've planted seedlings and grown fruit. And they'll be so wise by the time you're 16 because you've had all this experience. You'll be smarter than all the professors in the world thrown together today. Take any school leaver today, put them on a farm, put them anywhere into a practical solution. What can a person with a high school diploma do today? Absolutely nothing. We're useless to society. That's what they've created. Can you see the brilliance in their plan? They are so smart, these people. They. It's us, right? So we are so smart that we're doing this to ourselves, right? Where we create our children, turn our children into these little, we lock them up in jails for 12 years, most precious years of their life, and then throw them out to start all over again and be totally open to manipulation and control. So master teachers, only when a community decides that you're a master shoemaker, or you're a master rocket scientist, or you're a master baker, or a master this, only the community can decide who they will allow to teach their children. Isn't that a better system than teachers that go and get some diploma and they're real assholes and they teach your child? You go, God, how can that, I'm not going to let that teacher teach my child. The community will have the final say. So when I say decentralized government, that's how fine it becomes. The community chooses who their master teachers are, the people that they have respect for, and the people that they honor for their capacity and their ability. And this is how we grow, how we build Ubuntu communities, because only out of unity comes infinite diversity and abundance. Men de verdenslederne og politikerne som har brakt oss hit vi er i dag, har de en plan? Jepp. I 1992 la de Forente Nasjoner, United Nations, UN, fram en plan for bærekraftig utvikling. Den satte mål om å sikre fremtidige generasjoners behov. Denne planen het Agenda 21. I september 2015 omformes navnet til 2030 Agenda. So what is Agenda 21? Well, it's easy. Agenda 21 is a comprehensive, this according to the United Nations website, a comprehensive plan of action to be taken globally, nationally, and locally by organizations of the United Nations system, governments and major groups in every area in which human impacts on the environment. Now, where is that? Every area where humans impact the environment. Answer? Everywhere, in everything. Now, how do they plan on funding such a massive effort? Easy, according to the UN website. Agenda 21 will require a substantial flow of the new and additional financing resources to developing countries in order to cover the incremental cost for the actions they have to undertake to deal with global environmental problems and to accelerate sustainable development. Got it? So it's going to keep growing and growing and growing, and there's going to have to be more and more money from rich countries going to poor countries. We'd be one of those rich countries. Sounds a little like redistribution of wealth, doesn't it? I know, crazy conspiracy talk from the United Nations. The main hook to this program centers around one catchphrase, and it is this: sustainable development. Well, that sounds great.
And I want you to know, most of the people in your local areas think that that's fine. And I do too, if it was just that. Hey, we want to be able to sustain development. Yes. However, they don't know what's behind sustainable development. According to the UN website, again, sustainable development, development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Well, don't we have to be kind of a prediction king to be able to do that? Let me translate. They want to evaluate and approve and reject anything and everything you do in order to make sure it's for the good of future generations. In other words, it doesn't matter what the individual wants to do as long as it's good for the collective. Hello, 1984. More and absolute control. We have more on what this means coming up, but it includes things like where you can live, what land should be designated for, not by your local community, but by the UN. Here's the Agenda 21 stance on land. The objective, quoting the United Nations, is to provide for the land requirements of human settlement development through environmentally sound physical planning and land use, so as to ensure access to land to all households, and where appropriate, the encouragement of communally and collectively owned and managed land. Particular attention should be paid to the needs of women and indigenous people for economic and cultural reasons. La oss kikke litt på den ene sliden der. Bærekraftig utvikling er det nye populære ordet som det offentlige elsker å bruke. Google gir meg oppslag på 440 000 treff med de ordene. Vern om landområdet er begynt i Norge også. Særlig med tanke på strandloven og bygningsloven. Allerede i paragraf 1.1 ser vi nesten ordrett oversettelse fra det UN skriver. Sitat. Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Norge følger Agenda 21, uten tvil. De ønsker å sentralisere befolkningen og ta kontroll over landområdene. De vil til og med gi oss begrenset tilgang til å ferdes der vi vil. Due to the crafty and benign nature of the Agenda 21 pitch, which basically amounts to save the earth type message, let's be good to the land. That sounds good. Virtually nobody disagrees with that. Because of that, American cities are falling prey in record numbers to the scam. Even my great state of Texas, in Austin, despite the plea from someone opposing the rewilding plans. Watch this. Amongst the stated objectives of Agenda 21 is the rewilding of America through the Wildlands Project. This project would remove human beings from over half of the land in America and deem these areas core wilderness zones. Regardless of where your family farm once was, human beings will not be allowed to set foot in these areas. There would also be highly controlled and monitored buffer zones around these areas in which travel would be severely limited. Do you notice that the main color in that map was red? That's from ICLEI, and those are areas humans will not be allowed in. It's why they are gobbling so much land in the West. In Austin, Texas, they voted 7-0 in favor of the plan. In Texas. California, not surprisingly, is all in with Agenda 21. In Los Angeles County and 5 other Southern California counties, they're calling for more than half of all new housing to be, quote, concentrated in dense so-called transit villages, with much of it at even higher 30 or more units per acre. In other words, it's a war on future suburbia. You want to buy a house an hour outside of town with an acre or two for the family? Good luck. If your area is following Agenda 21, it will not be allowed. This is just the tip of the iceberg.
Så de vil presse folk inn i klynge. 30 enheter per 4000 kvadratmeter. Det 135 kvadratmeter per enhet. Og der skal hele familien bo. I Norge-modellen tidligere hadde samme familie på 5 fått 230 kvadratmeter. Dette urimelig, men dette vel bevisst for å kontrollere at familiene ikke blir så store. Og hvorfor trenger vi mer villmark når jordens landmasse består av 1/4 skog? Okay, bus. Wow, look at all these buses. This is crazy. Oh my God. What's happening right now? Why is there so many buses? And most of them are empty. Okay, there's the Eyewitness News van. I am in West Covina in Southern California, and I'm over in what is going to be the new downtown area, where they're already building the downtown area before it's even approved. We are in Pasadena. They are building this construction site, Stack and Pack, Lux Apartments coming soon. Look at this. They're doing this everywhere. Everywhere they're building Stack and Pack. Okay. Oh, another one. There are Stack and Packs right up to the freeway. Tons of them. I've got to get video of this. This is unbelievable what they are doing in this town. So I'm in Anaheim, and as you can see, look at these luxury apartment homes, just like packed in here. Oh my gosh. Look at that. How many units do you think that is? Oh, and look behind it, there's even more. What a freaking joke. Platinum Gateway Apartments, really? Because that's the new American dream. Oh, aren't you excited that you could live here? Look at all that. Oh my gosh, that is a lot of units. And it keeps going and going. Wow. I tillegg til denne kontrollen over land, det mange tegn til at det pågår en form for befolkningsvekstkontroll. Kontrollen styres gjennom å påvirke fødselstallet og dødstallet i landet. Vedlagt har jeg lagt en link til en 25 minutter lang video som forklarer de mest populære metodene som blir tatt i bruk. Om du har tiltro til disse metodene opp til deg. Det viktige for meg at de presentert. For det som lett å observere, Den store oppmerksomheten og akseptansen homofili og transseksualitet har fått i det siste. Med all respekt til de som det ene eller det andre. Dette til stor gevinst for de forente stater, siden det da blir 2 personer som ikke i stand til å lage barn. Ingen barn, ingen befolkningsvekst. Se på matkvaliteten vår. Ferdigmat og fastfood hyppig brukt i en ellers stressende hverdag. Og apropos stress, se på livskvaliteten vår. Vi står tidlig opp om morgenen og tenker på alt vi skal rekke i løpet av dagen. Kanskje vi må hoppe over frokosten. Vi må sørge for at ungene har alt de trenger av mat og klær med seg. Stemmer. Det var turdag i dag. Så kjører vi de til barnehagen og skolen, før vi selv kjører til jobb. Da vi endelig kommer på jobb, 5 minutter for sent, skal du prestere og levere så du ikke mister jobben. Og man trenger jo jobb for å kunne betale ned lånene på bilene og på huset, og sørge for mat på bordet. I tillegg må barna ha en følelse av at de ikke bor i en fattig familie. Så man må jo ha stereoanlegg, 2 bærbare PC, stor TV, hytte og kunne dra til Syden hver sommer. Når vi kommer hjem fra jobb,
putter vi i oss ferdig mat fordi vi er så sliten at vi ikke orker å lage ordentlig mat. Nei, vent, vi har ikke tid til å lage ordentlig mat. 2 av ungene skal på trening om en halvtime. Minstemann må være med, fordi han kan ikke være alene hjemme, for mor jobber overtid i dag. Vi kjører hjem og rydder opp etter middagen, og setter på oppvaskmaskinen pluss en maskin med klær. Mor kommer hjem og spiser sin egen mat, før hun pakker bagen og drar på trening. Det er viktig å holde fasongen, vet du. Ungene blir hentet igjen, akkurat tidsnok til at minsten skal legge seg. Rydding av heimen skjer i skippertak. Den sosiale omgangen skjer i krampetrekninger. Og egen tid skjer i halvsøvne. Foreldrene sier sånn er livet, og din eldre kompis kommer bort til deg, klapper deg på skulderen og sier jeg har vært der jeg også. All stresset gjør at man utvikler seg sykdommer, og noen er så uheldige at de dør av hjertestans. Man får gjerne ikke i seg de nødvendige vitaminer og næringsstoffer på grunn av den livsstilen. Se på hvor stor økning i tilfeller av kreft som har dukket opp blant unge mennesker i siste. Denne livsstilen er designet. Hvis du tror at depopulasjon, befolkningskontroll og livsstilsendring ikke er noe som er i prosess i dag, vil jeg bare vise deg dette. Georgia Guidestone er et monument som ble reist i USA i 1980. Her er 10 veiledende setninger innrisset i granitt, på 8 forskjellige språk. Her er en noenlunde norsk oversettelse. Oppretthold menneskeheten til 500 millioner i evig balanse med naturen. Vokt reproduksjon klokt. Bedre forhold og mangfold. Forene menneskeheten med et levende nytt språk. Bevar lidenskap, tro og tradisjon, og alle ting med herdet begrunnelse. Beskytt mennesker og nasjoner med rettferdige lover og rettferdige domstoler. La alle nasjonene regjere internt, løse eksterne tvister i en verdensdomstol. Unngå smålige lover og ubrukelige tjenestemenn. Balansere personlige rettigheter med sosiale plikter. Premier sannhet, skjønnhet, kjærlighet. Søk harmoni med evigheten. Vær ikke en kreftcelle på jorden. Gi plass for naturen. Gi plass for naturen. Er det hit vi vil? Gå ifra 7,3 milliarder til 0,5 milliarder mennesker? Et nytt levende språk? Løse eksterne tvister i en verdensdomstol? For meg høres dette ut som gjenlevende etter en katastrofe eller en langvarig plan. Men, hvor alvorlig skal vi ta dette monumentet? Ta godt vare på hverandre. På gjenhør.